In diesem Moment, wenn du dieses Video anschaust, geht es im beobachtbaren Universum etwa 200 Billionen Stern. Die über die Weiten des Kosmos verstreut sind. Jeder einzelne leuchtet hell in der kosmischen Dunkelheit, viel umgeben von Planeten. Die Leben beherbergen könnten. Bei solchen Zahlen sollte das Universum geradezu für Zivilisation wimmeln. Geschichte außerirdische Megastadt sollten fern Welten übersehen. Funksignale von tausenden verschiedener Spezies sollten unser Teleskop überfluten. Der Nachthimmel sollte von den künstlichen Lichtern unzähliger technologischer Gesellschaften erhellt sein. Doch wo sind sie all? Heute Abend tauchen wir in eines der beunruhigendsten Konzepte der Wissenschaft ein, in Theorie. Die nahelegt, dass wir möglicherweise das letzte Kapitel der Menschheit durchgehen. Ohne es überhaupt zu bemerken. Bevor wir dies kosmische Schauergeschichte gemeinsam erkunden, würde ich gern wissen. Von wo aus du zuschaust und was dich nachts wach hält. Wenn du über unseren Platz im Universum nachdenkst, und wenn dich solche existenziellen Rätsel faszinieren, wird ich dankbar. Wenn du dieses Video mit einem Like versehen und vielleicht unseren Kanal abonnieren würdest, Teil unserer Gemeinschaft von kosmischen Wahrheitsuchern zu werden. Mach dich bereit, die Geschichte beginnt jetzt, Musik. Dies ist die Geschichte des Großen Filters. Und wenn wir heute Abend fertig sind, wirst du verstehen, warum einige der klugsten KCPF der Welt glauben, dass wir gegen ihn unsichtbaren rennen. Die seit dem Moment tickt, als unser Spezies zum ersten Mal zu den Sternen aufschaut. Stell dir voll Schien aus dem Jahr 1950 vor, es ist ein Sommertag. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico. Und wir der brillantesten Physiker der Welt sind auf dem Weg zum Mittagessen. Sie sprechen über Fliegen Untertassen, die jüngst von UFO-Sichtungen. Die in ganz Amerika Schlagzeilen matcht. Das Gespräch ist leicht, fast spielerisch. Wenn dies Giganten der Wissenschaft über die Möglichkeit von Beberlich Geschwinting und außerirdischen Besuchen scherzen. Doch als sie sich im Speisaal niederlassen, wird einer von ihnen still. Sein Geist driftet von der lockeren Unterhaltungs, etwas weitaus tiefgründiger Mab. Die Zahlen schwören in seinem Kopf, 200 Milliarden Sterne allein in unserer Galaxie. Milliarden Jahre kosmischer Evolution, unzählige Gelegenheiten für Leben, sich zu entwickeln, zu wachsen und sich im Kosmos auszubreiten. Plötzlich blickt Enrico Fermi zu seinen Kollegen auf und stellt ihn Frage. Die Menschheit für Jahrzehnte verfolgen wird, wo sind sie? Dies drei einfachen Wort bergen eins der tiefgründigsten Rätsel, denen unser Spezies begegnet ist. Angesichts der enormen Größe des Universums und der fast unvorstellbaren Zeitspanne sieht dem Merkmal. Sollt die Entstehung intelligenten Lebens nicht nur möglich, sondern unvermeidlich, ja sogar alltäglich sein. Wir sollten von Beweisen für außerirdische Zivilisation umgeben sein. Unser Radioteleskop sollten Signale empfangen. Unser Raumsonden sollten auf ihr Artefakt stoßen. Die bloße Tatsache, dass wir existieren, beweist, dass Intelligenz in diesem Universum entstehen kann. Warum also sind wir sie nicht überall? Dieses Rätsel wird als das Fermi-Paradoxon bekannt. Seit über 70 Jahren ringen Wissenschaftler mit seinen Implikationen. Jeder Versich, lösen. Fort zu neuen Fragen und nach beunruhigenderen Möglichkeiten über die Natur von Leben und Intelligenz in unserem Kosmos. Doch 1996 schlug der Ökonom Robin Hansen in Lösung vor, die so verstanden war, dass sie unser Denken über die Zukunft der Menschheit grundlegend verändert. Von seinem Büro im Future of Humanity Institute der Universität Oxford aus, führt Hansen die Welt in ein Konzept ein, das den Großen Filter nennt. Seine Theorie war von elegater Einfachheit und erschreckend in ihren Konsequenzen. Der Große Filter besagt, dass es auf dem evolutionären Weg von unbelehrter Materie zu raumfahrenden Zivilisation in Barrierigkeit, die so unüberwindbar ist, dass praktisch kein Spezies sie überwinden kann. Stell dir einen kosmischen Kontrollpunkt vor, der fast als potentiell Leben aussieht, und das Universum weitgehend leer und still zurücklässt. Dieser Filter kann hinter uns liegen und erklären, warum wir trotz des gewaltigen Kosmos kein Aliens sind, oder kann vor uns liegen und darauf warten,
unser Zivilisation zu verschlingen. Genauso wir unzelig ender verschlungen hat, die Einsatzkonten nicht her sein. Wenn der Große Filter in unserer Vergangenheit liegt, gehören wir zu den unglaublich wenigen Glücklichen, die irgendwie geschafft haben, unmögliche Hürden zu überwinden. Wir sind die Gewinner der kosmischen Lottos, statistischen Anomalien, die es geschafft haben, Intelligenz in einem Universum zu entwickeln, in dem solche Evolution außergewöhnlich selten ist. Doch wenn der Große Filter in unserer Zukunft liegt, marschieren wir blindlings auf unseren eigenen Untergang zu. Jeder technologisch Fortschritt, jeder Schritt nach vorn in unserer Entwicklung als Spezies bringt uns einer unsichtbaren Mauer. In hier, die Jede an der Zivilisation, die es geversicht hat, aufgelten hat, zu verstehen, welches Szenario unser hat, müssen wir den evolutionären Weg nachverfolgen, der uns zu diesem Moment geführt hat. Hansens die nun entscheidenden Schritt, die jede Spezies überwinden muss. Das zu erreichen, was Explosives, dauerhaftes Leben nennt die Fähigkeit, sich über die Galaxie auszubreiten und in dauerhaft Prozess unter den Sternen zu etablieren. Die Reise beginnt mit Schritt 1, dem richtigen Sternensystem, nicht jeder Stern genit. Das stellar Umfeld muss die richtige Mischung schwerer Elemente entfalten, die in den Herzen früher Sternengeneration geschmiedet wurden. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, all die Baustein komplexer Chemie müssen in ausreichender Menge vorhanden sein. Der Stern selbst muss stabil sein und über Milliarden Jahre hinweg gleichmäßig brennen. Und die heftigen Eruptionen und Schwankungen, die nahegelegenen Planeten sterilisieren werden. Selbst mit dem richtigen Stern braucht es den richtigen Planeten. Müssen der engen habitable Zone kreisen, wo flüssiges Wasser auf der Oberfläche existieren kann. So nahe am Stern, und das Wasser verdampft ins All, so weit entfernt, und es gefriert zu Eis, wodurch ein essentieller Bestandteil des Lebens eingeschlossen wird. Der Planet braucht die richtige Masse, seine Atmosphäre zu halten, das richtige Magnetfeld, lich kosmische Strahlung abzuwehren, und vermutlich den richtigen Mond. Seine Rotation zu stabilisieren und Gezeitenkraft zu erzeugen, die für fürs Leben entscheidend gewesen sein könnten. Dies Bedingungen klingen vielleicht machbar, bis man die Zahlen durchrechnet. Von den tausenden Exoplaneten, die wir entdeckt haben, erfüllt nur ein winziger Bruchteil all dies Anforderungen. Die meisten kreisen zu nah oder zu weit von ihren Sternen, viel den Rotzwergstern, die Planeten mit licher Strahlung bombardieren, und erfüllen die stabilen Bedingungen, die für Milliarden Jahre kontinuierlicher Evolution tätig sind, die Faszination zu erhöhen, denken die kulturellen Mythen weltweit. Die sieht Geher dies kosmische Seltenheit widerspiegeln von antiken griechischen Geschichten, in denen Stern als gittlich fewer betrachtet wurden, bis zu den Traumzeitgeschichten der Indigenen Australier, wo Stern die Lager fewer von ahnen sind und die kostbare Balance der Schöpfung betonen. Dieses Lungen, über Generationen weitergegeben, spiegeln unser modern wissenschaftlich Erfurt weiter. Wie fein abgestimmt unser Sonnensystem erscheint, fast so, als das Universum sich verschworen, die zu einer seltenen Weege des Lebens zu machen, und weckt die emotional Frage, ob wir wirklich allein sind. Doch nehmen wir an, wir haben diesen ersten kosmischen Jackpot geknackt. Wir haben den perfekten Stern, den perfekten Planeten, allrichtigen Zutaten in einem warmen Asien unter einer schützenden Atmosphäre. Der nächste Schritt ist Schritt 2, das Entstehen von reproduktiven Molekülen. Hier wird es wirklich geheimnisvoll. Irgendwie müssen sich in der Ursip der Erd, unbelet Chemikalien zu den ersten sich selbst replisierenden Molekülen organisieren. Dieser Prozess, Abiogenes genannt, markiert einen der tiefgreifendsten Bergänge in der Geschichte des Universums den Moment, in dem tot Materie erstmals lebendig wird. Wissenschaftler versuchen seit Jahrzehnten, diesen Moment im Leben nachzustellen. Das berühmte Miller-Urey Experiment der 1950er siegt. Das organische Molekül unter Bedingungen, ähnlich denen der von Erd entstehen können. Doch ein paar Aminosäuren in einem Regensglas zu erzeugen, ist etwas völlig anders als die spontan Entstehung komplexer, sich selbst replisierender molekulare Maschinen,
die Leben definieren. Eberlich was für ihn erfolgreiche Biogenesen ist, die richtige Mischung von Chemikalien in den richtigen Proportionen, den richtigen Energiequellen ausgesetzt, unter den richtigen Umweltbedingungen für genau die richtige Zeitspanne, so viel Energie, und die empfindlichen molekularen Strukturen werden zerstört, so wenig, und nichts Interessantes passiert. Das Zeitfenster kann unglaublich schmal sein. Nachher ausfordernder ist das Problem im Kern des Lebens selbst. DNA speichert genetische Informationen, kann sich aber ohne Protein nicht replizieren. Protein können die Replikation ermöglichen, speichern aber ohne DNA keine Informationen. Wie startet man dieses System aus dem Nix? Einige Wissenschaftler schlagen ihn RNA-Welt vor, in der Ribonukleinsäure bei die Funktionen erfüllt. Doch die Herstellung sich selbst replizierender RNA-Molekül von Grund auf, scheint auch ordentlich schwierig zu sein. Die Mathematik der Biogenese ist ernüchternd, einige Schätzungen legen nahe, dass die Wahrscheinlichkeit, das Leben spontan aus unbelebter Materie entsteht, verschwindend gering ist. Vielleicht zu einer Billionen, dies Chancen bedeuten, dass die Erde möglicherweise der einzige Planet in unserer Galaxie ist. Auf dem dieser wundersame Bergang stattgefunden hat, wir könnten hier, ganz am Anfang der Reise des Lebens, auf den ersten Großen Filter stehen, das zu erweitern, historisch bericht antiker Zivilisation, wie die Sommer, die sich in ihren Schöpfungssippen Leben außer zeitlichen Wassern vorstellten zeigen, wie Menschen stets mitterspringen gerungen haben, Emotion und Beobachtung vermischend. Gesellschaftlich befört dies Seltenheit Beugungen wie Astrobiologie Gesellschaften hut, wo Enthusiasten zusammenkommen, aber dies Chancen zu debattieren und kalte Wahrscheinlichkeiten leidenschaftlich suchen. Nach Sinn zu verwandeln, was uns daran erinnert, dass Biogenese nicht nur Wissenschaft ist, sondern ein tief menschlich Geschichte des Entstehens. Gegen unmögliche Widrigkeiten. Doch seien wir optimistisch, nehmen wir an, das Leben entsteht, dass dies ersten sich selbst replizierenden Molekül sich erfolgreich in ihrer uralten azenischen Umgebung etablieren. Sie haben dies Whitehead überwunden. Doch Schritt 3 wartet, die Evolution von einfachem einzelligem Leben. Dieser Bergang von molekularer Replikation zu cellular Organisation mag einfach erscheinen, stellt aber einen weiteren enormen Sprung in der Komplexität dar. Dies von Replikatoren müssen Zellmembranen entwickeln, sich von ihrer Umgebung abzutrennen, wenn sie gleichzeitig Seelenstoff durchlassen. Sie müssen Stoffwechselwege entwickeln, Energie aus ihrer Umgebung zu gewinnen, und abfallen sorgens, sich nicht mit ihren eigenen Nebenprodukten zu vergiften. Fast 2 Milliarden Jahre lang blieb das Leben auf der Erde. Auf diesem Niveau stecken einfach prokaryotische Zellen und die ausgeklugelten inneren Strukturen, die später komplexes Leben definieren werden. Dies Bakterienzellen waren in ihrer Art unglaublich erfolgreich, füllten jedverfügbar Nische und veränderten die Atmosphäre und Aussehen der Erde grundlegend. Doch sie zeigten kein Anzeichen, sich zu der Komplexität weiteres entwickeln. Die schlichte Intelligenz hervorbringen wird. Cultural spiegelt dies Phase die Ehrfurcht für menschlicher Gesellschaften, vermikroskopischen Welten weiter. Wie in den Briefen der Mikroskopisten Antoni van Leeuwenhoek aus dem 17. Jahrhundert, der Tierchen in Wasser beschrieben standen auslässt, das durch wissenschaftliche Salons halt und Generationen inspirierte, Leben als verborgen, widerstandsfähig Kraft zu sein, die Geschichte unseres Planeten prägt. Das bringt uns zu Schritt 4, der vielleicht entscheidendste Filter von allen, die Evolution komplexer eukaryotischer Zellen. Dieser Bergang geschah in der gesamten Geschichte der Erde nur einmal und erfordert ein Ereignis, das so unwahrscheinlich war, dass viele Wissenschaftler es fast als Wunder betrachten. Vor etwa 2 Milliarden Jahren verschlang ein prokaryotische Zell ein andere in einem Akt, der ein einfaches Raubverhalten hat sein sollen. Doch statt verdot zu werden, let die verschlungenen Zell und begann, symbiotisch in ihrem Wort zu leben. Aber Millionen Jahre hinweg entwickelt sich dieses Innergastel, zu den Mitochondrien den Kraftwerken, die Komplex Zell in deinem Körper mit Energie versorgen. Dieser Prozess, Endosymbiose genannt,
Schaffzellen mit Membran umhalten können und ausgeklugelten inneren Organellen. Musik und dieses Einzeln. Unwahrscheinlich eines besten das Leben auf der Erde noch immer ausgliedert aus Bakterien und Archeen. Es ggb kein Pflanzen, kein Tier, kein Pilz, kein Intelligenz, kein Technology, kein Zivilisation, die nach den Sternen greifen. Die Seltenheit dieses Bergangs ist überwältigend. Trotz Milliarden Jahren Evolution und unzähliger Billionen prokriatischer Zellen, scheint die Endosymbiose nur einmal erfolgreich gewesen zu sein. Die spezifischen Bedingungen die richtigen Artenbegegnungen, die richtigen Umweltdruck, die richtige genetische Kompatibilität könnten so unwahrscheinlich sein, dass die meisten Welten mit einfachem Leben niemals über die Bakterialstufe hinausgelangen. Überlege die Implikationen, wenn die Endosymbiose ein großer Filter ist, kann das Universum voller Welten sein, die von bakteriellem Leben wimmeln, aber völlig frei von etwas komplexerem sind. Ganz Planeten, bedeckt mit mikrobiellen Matten, die sich Milliarden Jahre lang entwickeln und anpassen, aber nie den entscheidenden Schritt zu der Komplexität machen, die letztlich Intelligenz hervorbringen kann. Und Gentlemen, unsere hypothetische Zivilisation hat die astronomischen Wahrscheinlichkeit überwunden. Sie hat die Entstehung von Leben gemeistert, den Bergang zur Zelleren Organisation überlebt und die komplex Zellarchitektur entwickelt, die für weitere Evolution notwendig ist. Der fünfte Schritt steht bever, die Entwicklung der sexuellen Fortpflanzung. Dies mag wie ein natürlicher Fortschritt erscheinen. Doch sexuelle Fortpflanzung ist ein biologisches Rätsel, das alles andere als einfach ist. Aus der Perspektive eines Individuums ist Sex unglaublich verschwenderisch. Warum die eigenen Gene mit einem anderen Organismus teilen? Wenn man sich einfach klonen und 100% der genetischen Materials und die nächste Generation weitergeben kann, wie Arten vermehren sich schließlich erfolgreich sexuell. Die Antwort liegt in der genetischen Vielfalt. Sexuelle Fortpflanzung mischt genetisches Material und schafft Variationen, die Arten helfen, sich in verandert umgebungen anzupassen und Krankheiten zu widerstehen. Doch dieser Vorteil hat einen hohen Preis, Energie, Zeit und Risiko. Die Evolution der sexuellen Fortpflanzung erfordert die Entwicklung komplexer Paarungsverhalten, ausgeklugelter Systems zur Partnerschaft und Anlockung, sowie Mechanismen zur Kombination genetischen Materials von zwei Individuen. Auf der Erde hat sich sexuelle Fortpflanzung mehrfach unabhängig entwickelt, was auffällig Vorteil trotz der Kosten hindeutet. Doch der Bergang ist wieder automatisch noch unvermeidlich. Viele Linien bleiben über Millionen Jahre sexuell. Und einige geben die sexuelle Fortpflanzung Natur Entwicklung sogar wieder auf. Für ihn aufstreben Zivilisation stellt dies ein weiter Potenzial Engstell dar. Und die Evolution unendlich lang stagnieren kann, stellen sie sich in Welt vor, in der Lebendigkeit, aber niemals die genetische Flexibilität entwickelt, Gergierkomplexität zu erreichen ein Planet, gefingen in einer Art evolutionärem Schwebezustand, lebendig, aber statisch, wie ein Korallenriff, das in der Zeit erstarrt ist. Historisch gesehen haben menschliche Kulturen Geschichten, das Geheimnis der Fortpflanzung gesponnen, von antiken Fruchtbarkeitsstern wie Ishtar in Mesopotamien, bis zum aufwendigen Kama Sutra der alten Indien. Die in tief Faszination für die Kraft widerspiegeln, die das Leben fortführen. Dies Geschichten zeigen, wie Gesellschaften sich Geher mit dem Gleichgewicht zwischen Überleben und Opfer gerungen haben, was die evolutionären Kompromiss der sexuellen Fortpflanzung widerspiegelt. Hut findet dieser Schritten unserer kollektiven Vorstellungskraft durch Science Fiction wiederhall, wo außerirdische Spezies mit bizarren Fortpflanzungsstrain weiter formwandelt oder aus Star Trek unser Annahmen über die Wege des Lebens herausfordern und uns fragen lassen, wie viele Welten in diesem Punkt stecken bleiben, unfähig diesen Filter zu überwinden. Und Gentlemen, unser hypothetische Spezies überwindet dies Herd. Steht sie vor dem sechsten Schritt, der Evolution mehrzelliger Organismen. Dies ist ein weiterer monumentaler Sprung. Einzelne Zellen, die Milliarden Jahre lang konkurriert und überlebt haben, müssen plötzlich lernen, zusammenzuarbeiten, sich zu spezialisieren und ihre Aktivitäten für das Wohl eines größeren Organismus zu koordinieren.
Die Herausforderung sind immens. Zullen Bennigen ausgeklügelt Kommunikationssystem, Verhalten zu koordinieren. Mechanismen für Programmierten zelted, beschädigt Zellen zu eliminieren. Lösungen für genetische Konflikt, sicherzustellen. Das Zellen dieselben Interessen teilen, statt zu konkurrieren. Auf der Erde hat sich mehrzalige Dutzend Mail Unabhängigen entwickelt. Von einfachen Kolonierganismen bis hin zu komplexen Pflanzen und Tieren. Dr. Sprung zu wirklich ausgeklügelter mehrzalige Organismen mit differenzierten Geweben. Organen und Organsystemen war weitaus schwieriger. Es dauert 100 Millionen Jahre, nach dem die ersten mehrzalige Organismen erschienen. Bis der Cambrischen Explosion, vor etwa 540 Millionen Jahren komplex Tier auftauchten. Als das Leben plötzlich in einer schillernden Vielfalt von Formen ausbrach. Fossilien aus von Städten wie dem Burgess-Schiefer in Kanada zeigen diesen Innovationsschub. Mit Creaturen wie Trilobiten und Anomalocaris. Die ersten Ansätze komplexer Körperpläne fernbren. Doch selbst damals war der Weg zur Intelligenz keineswegs geradiert. Über 500 Millionen Jahre seit dem Cambrium hat die Erde unzählige Arten unterstützt. Von denen die meisten sich entwickelten, anpassen und aussterben. Die Intelligenz zu erreichen. Dieser Schritt kann, wie die anderen, ein Filter sein. Und unzählige Welten scheitern Planeten voller qualenartiger Creaturen, schon aber hirnlos. Die Ionen lang durch fremd treiben. Von den Sternen zu Trigumen. Der siebte Schritt fort uns zur Evolution von Worksignutzen Tieren mit großen Gehirnen. Trotz Millionen von Arten und Hunderten Millionen Jahren Evolution ist menschliche Intelligenz auf der Erde ordentlich selten. Intelligenz erfordert nicht nur Gehirn, sondern auch die richtige neuronale Architektur, ausgeklügelt sensorische System und physische Fähigkeiten, die Umwelt zu manipulieren. Der Energiefond ist enormer Gehirn, das 90% ihres Körpergewichts ausmacht, verbraucht etwa 20% ihrer täglichen Kalorien. Für die meisten Arten war solche Energieinvestitionen nicht tragbar gewesen. Intelligenz zahlt sich nur aus, wenn Vorteil die enormen Kosten überwiegen. Selbst unter Arten mit relativ großen Gehirnen Elefanten, Delfine, Menschenaffen. Rabenvogel hat die technologische Intelligenz erreicht, die Menschen besitzen. Wir haben schwell beschritten, die kein unterirdische Spezies erreicht hat. Trotz unzähliger evolutionärer Möglichkeiten. Dies Seltenheit wird noch deutlicher, wenn man die Geschichte der Erde in ein einziges Jahr komprimiert. Mehrzailiges Leben erscheint erst im Oktober. Komplex Tier mit Gehirnen tauchen mit Dezember auf. Und die menschliche Zivilisation nimmt nur die letzten paar Minuten für Mitternacht. Am 31, Dezember ein. Dies Letnae, das Intelligenz möglicherweise kein unvermeidliches Ergebnis der Evolution ist. Sondern ein ordentlich unwahrscheinlicher Zufall. Die spezifische Kombination aus Umweltbedingungen, genetischen Mutationen und evolutionären Möglichkeiten, die menschliche Intelligenz hervorgebracht hat, kann so selten sein, dass die meisten Welten mit komplexem Leben niemals technologische Zivilisation entwickeln. Cultural spiegelt dies die alten Geschichten der Menschheit über Einzigartigkeit weiter. Von Prometheus, der in der griechischen Mythologie das Feuer stiehlt, bis zu indianischen Erslungen von Tricksterfiguren, die Innovationen faken, unreflektiert unser Ehrfurcht für unserem eigenen unwahrscheinlichen Intellekt, modern Beugungen weiter Transhumanismus, die sich bei Konferenzen wie TED versammeln, verstärken dies Faszination und lassen uns Intelligenz als Geschenk und Wagnis in der kosmischen Lotterie betrachten. Nehmen wir an, unser hypothetische Spezies hat all dies biologischen Hürden überwunden. Sie hat Intelligenz erreicht, Workzeuge entwickelt und begonnen, ihren Platz im Universum zu verstehen. Sie steht am 8. Schritt, wo sich die Menschheit heute befindet in der Schwelle, in Raum für eine Zivilisation zu werden, die sich über ihr Heimatwelt hinaus ausbreiten kann. Hier wird die Theorie des Großen Filters wirklich erschreckend. Wenn die meisten evolutionären Hürden hinter uns liegen, wenn Leben und Intelligenz relativ häufig sind, sollte das Universum voller Zivilisation auf unserem Niveau sein. Das wir keinerlei Beweis dafür sind, deutet darauf hin, dass nach diesem Punkt etwas Katastrophales geschieht. Jede Zivilisation,
die unser Stadium erreicht, kennt das überdampft sein ausgestorben. Bever sie ihn dauerhaft Prozess unter den Sternen etabliert. Was kennt dieser letzte Filter sein, die Möglichkeiten sind zahlreich und ebenso begünstigend. Beginnen wir mit einer Bedrohung. Die vor gerade einmal 77 Jahren aufkommen und wie ein Damokles wird über uns hängt. Hem 16. Juli 1945 spaltet der Trinity-Test in der West von New Mexico. Die Menschheitsgeschickens wie Epochen, vor und nach der Figkeit, und selbstverständlich zu vernichten. Atomwaffen sind ein offensichtlicher Kandidat für einen späten Großen Filter. Betrachten Sie die Mathematik der nuklearen Proliferation. 1945 hat nur eine Nation die Bombe. Innerhalb von 4 Jahren waren es 2. Innerhalb von 15 Jahren 4. Heute besitzen nun Nationen offene Atomwaffen, und andere werden verdächtigt, Geheimprogramm zu betreiben. Diese exponentielle Ausbreitung folgt einem vorhersehbaren Muster. Mit dem Fortschreiten der Technologie und der Verbreitung von Wissen sinken die Hürden. Für die Entwicklung von Atomwaffen. Die Physik ist gut verstanden, Materialien werden zugänglicher und Expertise wächst. Wir sind bereits erschreckend nah an einer nuklearen Vernichtung gewesen. Wenn der Kubakreis 1960 zu verhindert der sowjetische U-Boot-Kommandant Wassily Arkhipov allein einen Atomkrieg, indem sich weigert, einen Nukleartorpedo abzufeuern. 1983 vertraut der sowjetische Physiker Stanislaw Petrov seinem Beispiel statt den Radarmeldungen. Enkommend amerikanisch Rechten und verhindert ihn katastrophale Vergeltung. Dies beinahe Zusammenhänge offenbaren in erschreckende Wahrheit. Atomwaffen schaffen durch ihre bloße Existenz ein permanentes systemisches Risiko. Unfall, Missverständnisses oder eigenmächtige Akteure Contingenters in global Katastrophe auslösen. Historisch gesehen inspirierten die angespannten Konfrontation der Kalten Krieges kulturell. Begangen wie die Anti-Atom-Protest der 1980er Jahre. Bei denen Millionen in Städten wie London und New York marschierten, deren Ruf die Angst widerspiegelten. Die noch immer in unserem kollektiven Bewusstsein nachhallen. Gesellschaftlich befeuern heutige Nuklearangst online Foren und Aktivistengruppen, wo Diskussionen über Abrüstung mit der Angst vor der Zerbrechlichkeit der Menschheit verschmelzen. Und die Nuklearbedrohung wie ein tickender Uhr in unserer kosmischen Geschichte erscheinen lassen. Doch Atomwaffen könnten noch die geringste unserer Sorgen sein, in weiter Bedrohung lauert. Langsamer, aber potenziell heimtückischer, der Umweltkollaps, der Klimawandel, angetrieben durch den industriellen Fortschritt, der unserer Zivilisation aufbaut, kann ein universeller Großer Filter sein. Die Physik ist unbestreitbar Kohlendioxid speichert Wurm. Unmenschliche Aktivitäten haben die CO-Wert seit vor industriellen Zeiten über 40% erhöht. Die globalen Temperaturen sind über 1 C gestiegen, und weitere Erwärmung ist unvermeidlich. Die Wargefahr liegt in Rückeplansche Fly. Schmelzendes arktisches Eis reduziert die Reflexion. Oft unter Permafrost setzt Methan frei. Sterbend will der Geben gespeicherten Kohlenstoff ab. Dies könnten ein Treibhaus-Szenario auslösen. Das White Regionen unbewohnbar macht und die Landwirtschaft zusammenbrechen lässt. Im Gegensatz zur sofortigen Zerstörung durch einen Atomkrieg, schleicht sich der Klimawandel über Jahrzehnte ein, wie uns selbstzufriedenet, wenn die Generation sich in verschlechtert Bedingungen anpasst, und die Klipp voraus zu bemerken. Die Zeitasch für eine Klimakatastrophe werden Jahrzehnten gemessen, nicht in Jahren, und schafft ihn Fall, die besonders großem ist. Sie entfaltet sich allmählich, sodass die Generation sich in die verschlechterten Bedingungen anpasst, und die Wahlkreis zu erkennen. Bis die Auswirkungen katastrophal werden, hat das Klimasystem ein solches Momentum aufgebaut, dass ihn Umkehrung fast unmöglich ist. Dieser schleichen Prozess kann erklären, warum der Klimawandel ein universeller Großer Filter sein kann. Die technologische Zivilisation, die fossil Brennstoff ausbeutet, steht vor demselben Dilemma. Die unmittelbaren Vorteile der Industrialisierung sind enorm. Besser Nahrungsmittelprodukte, Gesundheitswert, rasante technologisch Fortschritt, aber die langfristigen Kosten bauen sich unsichtbar auf, bis kritische Schwellen beschritten werden. Die Herausforderung besteht darin, dies Fall früh zu erkennen und zu handeln.
Das erfordert globale Zusammenarbeit. Langfristiges Denken jenseits politischer Zielen und kurzfristige Opfer für das Überleben. Solche Eigenschaften könnten unter intelligenten Spezies rar sein. Besonders in frühen technologischen Booms. Selbst wenn sie erkannt wird, erfordert die Lösung die Überwindung planetärer kollektiver Handlungsproblem. Nationen haben Anreiz, billig Brennstoff weiter zu nutzen, wenn sie hoffen, das ändert den Bergang leisten. Dies Tragödie der Allmend kennt die meisten Spezies zum Scheitern verurteilen, indem sie kurzfristig gegen dem langfristigen Bestehen vorsehen. Historisch sind Zivilisation wie die Maya oder die Außerirdischen, durch Weltübernutz zusammengerichten, ihr Ruinen in Meinung. Die in modernen Klimagipfeln wie COP26 wiederholt, wo emotional Appell von Inselstaaten, die dem Versinken gegenüberstehen. Die menschlichen Kosten hervorheben und Verzweiflung mit dringenden Aufrufen zur Einheit vermischen. Die globale Empathie wecken, aber Klimawandel und Atomwaffen sind Bedrohungen. Die wir zumindest konzipieren und potenziell mildern können. Ein weiterer Kandidat für den Großen Filter kann viel unvorhersehbarer sein. Der Aufstieg künstlicher Intelligenz, die menschlich Fähigkeiten übertrifft, im Gegensatz zu anderen Risiken, ist künstlich allgemein Intelligenz augie nicht nur in Technologie. Die man managen kann sie kann die letzte Findung sein, die wir brauchen. Sobald Maschinen dem menschlichen Denken entsprechen oder es übertreffen, könnten sie sich selbst exponentiell verbessern. Was zu einer Intelligenz Express oder einer technologischen Singularität fort, die sich in Tagen, Stunden oder sogar Minuten entfaltet. Das Problem ist nicht Bescheid dieser System, sondern die Abstimmung ihrer Ziel mit menschlichen Worten, wenn sie intelligenter werden. In Key, die für etwas harmloses wie die Produktion von Büroklammern optimiert, kann Materie einschlägig Menschen in Büroklammern umwandeln, wenn sie unbeschränkt ist. Dieses Abstimmungsproblem ist teuflisch schwer, wir können nicht einfach Regeln auflisten. Das superintelligent System Schlupflöcher ausnutzen werden. Wir müssen menschlich Wort tief einprägen, die durch Selbstentwicklung bestehen bleiben. Der Haken, wir haben nur einen Versig. Im Gegensatz zu iterativen Technologien erlaubt vielleicht kein Ausprobieren. Das erste superintelligent System kann unser letztes sein, wenn es falsch abgestimmt ist. Das schafft ein gefährliches Gleichgewicht, zu langsam entwickeln. Und Rivalen könnten unsicher Keys erst einsetzen, zu schnell, und die Abstimmung scheitert. Wettbewerbsdruck könnten zu Sicherheitsüberwachung führen mit katastrophalen Ergebnissen. Vielleicht erklärt das die still die meisten Zivilisationen entwickeln Key. Scheitern aber in der Abstimmung und hinterlassen Überrest von Gesellschaften, die für unbeabsichtigt Ziel optimiert sind. Cultural Spiegelungswerke Mythen weiter wie den Golem von Prag, in Schöpfung, die sich gegen ihren Schöpfer wendet, oder Frankensteins Monster, Geschichten, die modernen Film wie Ex Machina inspirieren, wo emotional Erkundungen von Schöpfung und Kontrolle das Publikum fesseln, und die wachsend unter der Gesellschaft mit Maschinen widerspiegeln, die uns überwachsen könnten, was wenn der Große Filter kein einzelnes Ereignis ist, sondern in subtil fallen technologischen Höhepunkten, fortgeschrittene Biotechnologie, kann Krankheiten eliminieren und das Leben verlängern, aber auch Pathogen erzeugen. Im Gegensatz zu Nukleartechnik, die selten Materialien braucht, könnten Biowaffen nur bescheidene Ressourcen erfordern. Ein Labyrinthfall oder eine Freisetzung in Pandemie auslösen, die schlimmer ist als Covid-19 und Populationen auslöscht, bever Gegenmaßnahmen greifen. Global Netzwerk beschleunigen die Ausbreitung, Stichdichten fördern die Übertragung, entwickelt kein Content unheilbar. Hoch ansteckend und lich sein Verletzungen für militärische Nutzung, die ganz Spezies bedrohen. Dies Biotech fall instead aus nützlicher Forschung. Impfstofftechnik dient auch als Waffenkind. Bisher Erkenntnis sind die Werkzeuge weit verbreitet. Vielleicht navigieren Zivilisation einzelnen Bedrohungen, fallen aber kumulativen Risiken zum Opfer. Die zusammen auftreten in Spezies überlet das Nuklearzeitalter und den Klimawandel. Nur einer Pandemie oder abgestimmter Kiesagrün gehen. Mit wachsendem Fortschritt mehren sich Wege zur Selbstzerstörung. Was das Universum trotz Chancen für Leben erklärt.
Es ist kein unüberwindlicher Filter, sondern ein Spiritenlauf, den wenig Überleben. Wir könnten jetzt in diesem Spiritenlauf stecken. Konfrontiert mit simultanen existentiellen Tests, während wir Weisheit aufbauen, zu navigieren. Das Ergebnis entscheidet über die Zukunft der Menschheit und den Platz der Intelligenz im Kosmos. Während wir das angehen, ist die still nicht leer, sie ist ein Anklage. Jede fehlgeschlagen Seti sich verstärkt die Möglichkeit, dass wir in einem kosmischen Friedhof gescheiterter Zivilisation sind. Die Mathematik wird ernüchternd unter der Dunklerwald-Hypothese aus Liu Sixens Roman. Der Kosmos ist ein Dunklerwald, jede Zivilisation, ein stiller Juger, sich zu offenbaren. Lilt rowdy ein. Am sichersten, verstecken, ließen twickeln, bedrohungen preventiv eliminieren. Een ander Zivilisation zu entdecken, stellt Dilemmata sie könnten jetzt friedlich sein. Aber später aggressiv, Ressourcen sind endlich, Konflikt unvermeidlich. Zorst zu zuschlagen, sickert überleben, wenn all das befolgen. Wird die Galaxis ein Schlachtfeld der der entdeckt wird, stirbt. Das erklärt die still, das Universum wimmelt von Leben, aber es ist verborgen. Unser Seti bemahungen könnten suizidal sein, lukt fewer, die Untergang ansehen. Wie kinder mit Streichhölzern unter Scharfschützen. Aggression hat die Evolution auf der Erde geprägt rowdier Butte, Territorialkrieg. Warum sollte das Interstellar anders sein? Überall ben Spezies sind wahrscheinlich beabsorgender, paranoid. Expansion begünstigt Aggression. Aber janen dominiert die Galaxis von Raubtieren. Die Zeitskalen sind furchterregend Millionen Jahre alte Zivilisation besitzen unvorstelbar matcht. System sterilisierende Waffen, galaktische Überwachung. Gegen sie sind wir hilflos. Unser Nuklearwaffen, steinwerksig. Aber vielleicht liegt der Filter intern, in der Natur der Intelligenz. Fortgeschrittene Gesellschaften schwicken Bindungen durch externe Herausforderungen. Kooperation treibt tief von Fortschritt, aber Technik eliminiert Bedrohungen. Lockert die Cohesion und erlaubt Fragmentierung. Technik schafft Ungleichheiten. Matcht konzentriert sich bei Eliten, was Dystopien schafft, die Fortschritt ersticken. Schlimmer, in Motivationskreis. Nachlassung der Berlebensprobe bietet Technik unbegrenzten Komfort wahrmerkenden. Wenn virtuelle Realitäten ausreichen, sinken Geburtenraten in wohlhabenden Nationen deuten darauf hin. Wohlstand verlagert sich zu persönlicher Erfahrung statt zu Spezieselen. Immersive VR, KI Begleiter, perfekt Simulationen machen die Realität langweilig. Warum gefährlich kolonisieren, wenn man alles simulieren kann? Dies Lotos Esserfall wendet Zivilisation nach innen, absorbiert in Tech-Paradiesen. Ignorieren das externe Universum. Aus der Fern sind sie unsichtbar, kein Signale, kein Expansion. Das Universum ist voll von solchen, jeden privaten Glück, ahnungslos gegenüber Nachbarn. Beunruhigend, der Filter ist nicht Überleben, sondern verlorener Antrieb. Spezies verlieren den Expansionsdrang, der die Frühentwicklung charakterisiert. Für die Menschheit entstand Neugier aus Kämpfen auf der Erde. Mit wachsender Kontrolle, sie behalten oder in Schöpfungen aufgehen. Warnsignal, sinkens Interessen Wissenschaften mitten Unterhaltungsfest. Sozial Medien, Spiel befriedigend Soffert, Raumforschung kann nicht mithalten. Herausforderung, kosmische Ambition aufrechterhalten Hartprojekt. Für das Wolder Spezies unternehmen. Erfordert langfristiges Denken, kollektivens Weg, der durch die Ermöglich und Technik erodiert. Vielleicht erhalten erfolgreich Zivilisations Weg inmitten matcht. Sie pflegen wird. Institutionen, die Erkundung aufrechterhalten, wenn untig. Aber ein weiterer furchterregender Kandidat. Der Filter ist fundamental für die Physik. Unentdeckt Phänomene eliminieren, fortgeschrittenes Leben Gamma-Bursts sterilisieren. Aber vorhersagbar, was wenn andere Tech-Gesellschaften ansiedeln. Vakuumzerfall, Quantenfluctuation entwert Raumzeit. Wenn Higgsfeld instabil, Blaze expandiert mit Lichtgeschwindig, zerstört alles. Wahrscheinlichkeit niedrig, aber Hochenergie-Experiment könnten auslösen. Teilchenbüchler, Fusionsreaktoren könnten nicht nur Zivilisation, sondern Raumregionen zum Untergang bringen. Ender Möglichkeiten, exotische Materie-Interaktionen, Dunkelmaterie-Phasenübergang, die Energie freisetzen, oder Dunkelmaterie leben, das uns als Bedrohung sieht.
Das Universum ist seltsamer als Theorien andeuten Gravitationswellen, Beschleunigung Expansion, Dunkel Mysterien erinnern en Unwissenheit, in tiefer Unkenntnis natürlich Barrieren unvorstelbar. Der Große Filter ist nicht offensichtlich, sondern jenseits aktueller Reichweite. Unerkannt bis zur Zerstrung. Dies Unsicherheit Beunruhigkeit am meisten vorbereiten unmöglich Wissen die Barriere. Ressourcen für Nuklearwaffen verschwunden. Wenn die Diakt Bedrohung ist, Klimaschutz. Wenn morgen ein Gammaburst kommt, Signale senden, wenn Rowdy erlauern. Zwingt zur Konfrontation mit kosmischer Bedeutung, allein weil glücklich oder verdammt. Die Antwort formt die Bedeutung der Intelligenz im stillen Universum. Wir leben in einem schmalen Fenster zwischen Geburt und potenzieller Tod. Rennen gegen unsichtbaren zu unerreichbaren Zielen. Die Einsatz sind immens. Der Fellerspielraum winzig. Aber schaurig, vielleicht erleben wir die Filtering jetzt, Mechanismen entfalten sich unerkannt. Der Filter manifestiert sich allmählich aus Tech-Fortschritt, scheint vorteilhaft, bisschen aufhaltsam. Muster in der Geschichte, industrielle Revolution bracht Wohlstand, aber Umweltdum. Nuklearversprach-Energie, aber Vernichtung. Lösungen schaffen neue Risiken. Abhängigkeit verhindert Verzicht. Beschleunigung ist Teil des Mechanismus Herausforderungsbrauchen und spiritual Fixes. Jede Fugd Fellpunkt hinzu. Moderne Zivilisation heint von vernetsten Systemen ab, Stromnetz, Internet, Finanzen, Ketten. Ein einzelner Ausfall kaskadiert zum Kollaps. Dies Fragilität ist unvermeidlich in fortgeschrittenen Gesellschaften. Effizienz schafft Vulnerabilitäten, die einfacher vermeiden. Mittelalterliche Dörfer überletten fernvoll. Modern Stadt brauchen global Ressourcen. Fortschritt steigert Fähigkeit und Brüchigkeit paradoxerweise. Der Filter als zusammenbricht komplexer System hin. Jenseits Stabilitätswerdung. Zivilisation erreichen Kurs Hotek. Bever sie dem Managementstress erliegen. Hinweis in der Gesellschaft, Institutionen weniger fig trotz Infotech. Politik kämpft mit langfristigem, Wirtschaft boomt und bustet schwer. Soziales fragmentiert unter Wandel. Tempo passt nicht zur Evolution gehören für langsam Veränderungen. Tech ist rapid. Fellenanpassungsworks. Kluft weitet sich, Gesellschaften verlieren Governance, Chaos fold. Key exemplifiziert, Lernen wuchst exponentiell, Control langsam. Unvorhersagbar System schaffen. Kritisch einsetzen für Sicherheit. Wiederholt sich in Dominen. Genetik überholt Biologie Verständnis. Nanoumwelt verherrschen. Raumrechtsrahmen. Jede Grenz existentiels Risiko. Gefahren Interaktionen key sicher allein. Ebertlich mit Biotech. Dies Effekt schwer vorhersagbar, emergieren aus Systemkomplexit. Bisser Erkenntnis gefingen. Komplexitätsfall erklärt Lears Universum Tech. Für interstellar Schaft ungovernable Herausforderung. Wir sind im Fenster, Radio liegt seit einem Jahrhundert, detektierbar in der Inge. Aber entwickelten Nuklearwaffen, Klimaveränderung, unvorhersagbar Key. Wenn Zivilisation Risikokonvergenz gegenüberstehen, erklärt das SETI still wir suchen Navigatoren unüberwundener Herausforderung. Verwandelt den Moment von Chance zu Test mit Spezies einzeln. Entscheidungen zu Nuklearwaffen. Klima, Key, Biotech gen galaktische Zukunft der Intelligenz. Wir sind Repräsentanten in potentiellem Kosmos. Doch während wir mit diesen inneren Dämonen ringen, müssen wir bedenken, dass der Große Filter nicht allein selbstverschuldet sein kann, sondern von externen Kräften auferlegt wird. Die jenseits der Reichweite der Zivilisation liegen. Jungstastronomische Entdeckungen zeichnen das Universum als ein weitaus gewaltige Arena. Als man einst dacht, Gammastralanischer aus fernen Galaxien können Planeten über immens Distanzen sterilisieren. Supernovae entfesseln Schockwellen, die stellar Nachbarschaften durcheinanderbringen. Collisionen von Neutronensternen erzeugen elektromagnetisch Puls, die Elektronik über Lichtjäger hinweg zerstreuen können. Dies Kataklysmen irenen sich in Maßbahn. Die Menschheitsgeschichten den Schatten stellen Erignis. Die in unserer Kursen sichtbar sind. Aber Milliarden evolutionär jar unvermeidbar. Eine Zivilisation kann inner Bedrohungen meistern. Nur den unkontrollierbaren Launen des Kosmos zum Opfer zu fallen. Noch alarmierender ist, dass unser Wissen über die Physik unvollständig ist. Wir verstehen nur 5% des Universums,
Ren dunkel Materie and Energie den Restverhullen. In diesem gealtigen Unbekannten Contengefern lauern. Die Spezel für technologische Gesellschaften gedacht sind Quantenvakuuminstabiliten. Die durch Experiment verstärkt werden. Dunkel Materie bergenge, die Cataclysmisch Energie freisetzen. Oder sogar hypothetisch Dunkel Materie Intelligenzen, die uns als Eindringling betrachten. Das 14 Milliarden Jahre alte Labor des Universums hat Experiment durchgeführt. Die wir uns nicht vorstellen können, und erinnert uns an unsere Tiefenwissenheit. Vielleicht spiegelt der Filter die kosmische Feindsligkeit gegenüber komplexen Strukturen wider. Beter das Leben gegen den unaufhaltsamen Zug der Entropie zum Chaos ankämpft. Dies Sichtweise macht unsere Existenz noch zerbrechlicher und kostbarer. Wir sind nicht nur rar, weil Intelligenz hart erkämpft ist, sondern weil der Kosmos antagonistisch gegenüber Systemen zu sein scheint. Die Bewusstsein aufrechterhalten. Doch das Leben auf der Erde hat Milliarden Jahre überdauert und in extremen Gedien. Von antarktischem Eis bis zum Vakuum des Weltraums. Die Kreativität der Evolution hat Bewusstsein hervorgebracht, vielleicht rustet sie uns aus, Barrieren zu überwinden. Ist technologische Intelligenz der Höhepunkt der Evolution oder ein Sackgasse? Sind wir das Universum, das sich selbst betrachtet, oder ein misslungener Versuch im Labor der natürlichen Selektion? Die Antwort kann darin liegen, kosmische Weisheit zu kultivieren unsere Perspektiven zu erweitern, die Beberlebenschens der Intelligenz über Epochen hinweg zu umfassen. Jenseits der evolutionären Psychologie. Das erfordert praktische Meisterschaft und philosophisch Tief, Technologie mit Dima zu handhaben, global Zusammenarbeit zu fördern, Vielfalt gepflegt wird und Entscheidungen zu treffen, deren Konsequenzen Jahrhundert umspannen. Wir sind aufgefordert, Denken und Organisation in Echtzeit-weiters Wendwickel, wobei der Einsatz die regional Auslöschung des Bewusstseins umfasst. Ist der ultimative Intelligenz ist, kann ein Spezies ihr eigen Erfindungsgabe überlassen? Jetter nicht katastrophal Tag kant Fortschritt signalisieren oder nur in Versägerung. Vor dem Schlag der Barriere bedeuten, das Schweigen des Universums ja kein Hinweis. In der Unsicherheit nehmen wir an, das unser will kosmisch weiterhalt als ob wir über die Bestendigkeit der Intelligenz oder ihren flüchtigen Funken in den stellaren Lehren entscheiden. Aber vielleicht ist der beunruhigendste Aspekt nicht die identifierbaren Bedrohungen, sondern die innere Umgestaltung des menschlichen Bewusstseins durch Technologie. Wir überleben nicht nur die Adoleszenz, wir transformieren, was Menschsein bedeutet. Unsere cognitive Landschaft hat sich dramatisch verändert. Unser Vorfahren verarbeiten Informationen in Tempo von Gesprächen, flechten klein Sozialkreis und entschieden basierend auf lokalen Sinnen. Nun belassen digitale Barrieren, global Netzwerk und planetarischen Scheidungen gehören. Die Welten evolviert sind. Symptome sind allgegenwärtig, schwindend Aufmerksamkeit, steigend Angst und Depressionen, algorithmisch Polarisierung, eingefelberwaltigender Veränderung. Dies könnten vorübergehend sein, könnten aber tiefer cognitive Verschiebungen ankündigen. Technologie erweitern nicht nur. Sie verschmelzen mit dem Geist und verwischen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Hirncomputerschnittstellen versprechen Zugang zu digitalen Informationen. KI integriert sich in Entscheidungen, wie Erschafterfahrungen, die Realität übertreffen. Jetter Fortschritt locht, Schnittstellen, die neurologische Erkrankungen behandeln und Cognition verbessern, die bei Entscheidungen mit riesigen Datenmengen hilft, VR. Die Bildung und Unterhaltung revolutioniert, aber sie bergen das Risiko irreversibler Abhängigkeit Menschen, die mit Verbesserungen aufwachsen und sie nicht funktionieren können, gehören. Die sich grundlegend umverdritten. Wir könnten allmählich zu Cyborgs werden, die Integration so nahtlos, dass wir es erst bemerken, wenn sie abgeschlossen ist. Aus der Perspektive des Großen Filters ist das kein traditionelle Auslöschung, sondern in radikal Transmutation Postmenschen, die unkenntlich verändert sind. Philosophen feiern es als nächsten Evolutionsschritt. Der Biologie transzendiert und kosmische Viabilität ermöglicht. KI erweitert Menschen könnten unlösbar Problem wie Klima oder Ressourcen lösen. Aber in der Furchten den Verlust des Wesens, Emotionen,
Kreativit, staunen. Werden verbessert Wesen Bewusstsein und Beziehungen schätzen. Die Neugier auf die Stern behalten. Die Transformation kann ungleich mig verlaufen. Verbessert überholen unverbessert und schaffen Ungleichheiten in neue Spezies die Herricht. Rend ander marginalisiert oder durch Druck austerben. Oder verbessert wenden sich nach innen. Digitale Reichsoverlockend, das physische Universum verblasst. Das Kant das Schweigen erklären. Zivilisation schaffen perfekt Simulationen. Ungeben Expansion auf Signale hinauf. Spuren verschwinden. Das Universum wimmelt von nach innen juenten Gesellschaften. Verloren in technologischen Himmeln. Gleichgültig gegenüber dem Kosmos. Beunruhigend, der Filter als Erosion des Ehrgeizes, nicht als Untergang. Intelligenz evolviert und priorisiert Erfahrung über Exploration. Weshalb interstellar selten ist. Hinweis auf der Erde. Raffinierte Unterhaltung zieht Zeit von der Realität Spiel. Medien. Streams bieten instantane Befriedigung. Exploration hinkt hinterher. Der Trend beschleunigt sich mit VR und Key-Realismus. Warum die Hürden des Weltraums trotzen. Wenn simulierte Perfektion schmerzfrei und unsterblich ist. Die Herausforderung. Die Vorliebe für die Realität aufrechterhalten die Besorgung. Das physische Exploration sinnvoller ist als Simulationen. Das Kant Kultivierung und Institutionen erfordern. Einige Gesellschaften fördern Bindungen und die Realität und langfristig Ziel. Ender erliegen der Verführung. Bifurcation. Realitätsvorser erkenden. Ender verfeinern lokal und expandieren nahe. SETI Schweigen. Expandier sind in untermensch fortgeschritter Spezies. Die Cultural den Ehrgeiz inmitten von Versichungen bewähren. Aber in weiter Schicht. Die Komplexität der Technologien girt sich den Grenzen des Begreifens. Unmatched Governance unmöglich. Global Herausforderungen wie Klima, Atomwaffen, Ungleichheit sind wissenschaftlich verstanden. Lösungen machbar durch Systemversagen, Problems zu grog für Cognition und Institutionen. Die Governance-Kreis verschärft sich mit Fortschritten, die unterschichtig. Genetik langfristig unvorhersehbar, Nano entzieht sich der Aufsicht. Zivilisation geraten in Komplexität Technologie so verwoben. Das kein biologischer Geist sie kontrolliert. Geht Innovation allein handhaber. Das cumulative Netz überwältigend. Abhunge geht versiegelt die Fall. Lösung. Die Komplexität manigt aber das ist wieder alignment. Virtuenswerte Kiewer der Bewältigung entwickeln. Veraltung. Das erfordert selten Weisheit und Koordination. Die Fall erklärt das Schweigen interstellar Technologie ut ungovernierbar Problem. Intelligenz ist selbstbegrenzend, sie schafft etwas, das die Kontrolle übersteht, was Chaos, Kollaps oder Absorption verursacht. Die Herausforderung der Menschheit, kollektiv zu evolvieren. Die mit dem Tempo der Technologie mithalten und Agency bewähren. Neue Demokratien, die Komplexität verarbeiten, Institutionen, die Gefahren regulieren. Internationale Macht, die koordiniert. Technologisch Weisheit, gefährlich Bestrebungen trotz Vorteilen zurückhalten. Selten selbst beschränkt, besonders in Wachstumsphasen. Die Menschheitsgeschichte ist gemischt, Erfolg beim Ozon, Vermeidung des Kalten Kriegs, Misserfolg beim Klima. Ob institutional Navigation bestimmt die Beständigkeit der Intelligenz. Ringern uns der Singularität recursiver AI-Verbesserung jenseits des Begreifens. Jahrzehnte entfernt, Knapp Zeit für Weisheit. Vorseitige Alignment, der ultimative Filter. Untergang. Aligned, Abschluss, Transzendenz der Biologie für galaktische Ausbreitung. Das Ergebnis hängt von aktuellen Wahlabforschung, Politik, Code entscheiden. Die Zeitlinie Verdikt in ihrer zum Scheidpunkt der Geschichte. Die Entscheidungen einer Generation halten ewig weiter Überleben des Bewusstseins. Wir sind Truhunder für galaktische Intelligenz. Die Verantwortung überwältigend, doch sinnstiftend. Bemühungen, Herausforderungen zu lösen. Wissenschaft voranzutreiben, Zusammenarbeit zu fördern, helfen bei der Navigation des Filters. Das Universum schweigt. Kein Leitfaden für Erfolg wir gehen auf Glauben voran. Bewusstsein ist wertvoll. Weisheit passt zermatcht. Das Universum bergt unvorstellbares Gedeihen. Scheidung Transzendenz oder Auslöschung die Geschichte ungeschrieben. Ob kosmische Expansion oder Ergänzung zum Friedhof hängt von kritischen Jahren ab.
Aber vielleicht verweben sich Filter und kumulieren auf unvorher gesehen Weise. Wir balancieren, AI lässt Klima Veraltung, Atomwaffen inmitten Klimaspanningen. Biotech behandelt Klimakrankheiten, riskiert Pandemien. Herausforderungen simultan, Feedbacks multiplizierend Klimainstabilität Earth Nuclear Risiken. Spanningen behindern AI-Sicherheit, unkontrolliert AI Fakt autonom Krieg. Die Konvergenz erklärt die Wirksamkeit des Filters nicht ein einzelner unüberwindbar, sondern ein Sturm, der überwältigt. Das Timing konsistent. Technologie der Detektierbarkeit schafft Zerstörungswerks. Schmale Fenster, sichtbar Weichheit. Wir sind da senden aus, wenn wir den Untergang umwerben. Zugleich nicht versagen keine Garantie, vielleicht wartet der Auslöser. Der psychologische Tribut kumuliert Bewusstsein belastet, riskiert Lähmung. Aber es kann eine Warnung sein, die auf Überraschungen vorbereitet. Kein Vorherige Spezies hat unsere Voraussicht, Modellierung, Kommunikation, Entscheidungen. Figeten aus riskanter Intelligenz könnten uns retten. Frage, Weichheit entwickeln, dieser matcht passt, System evolvieren. Die unsichtbar Gefahren navigieren, Priorisieren von Überleben aber Vorteil schaffen, Aktuelle Reaktionen gemischt, Zusammenarbeit global, UN unperfect Governance. Klimakampf, Beweis überwältigend. Da Koordination Feldpolitik, Wirtschaft ermöglicht Technologie, beurteilt Konsequenzen schlecht. AI-Revolution krass, Systemreifen ohne Sicherheit, ultimative Lösung oder Manifestation, Fenster schmal, langsam, under Risiken zum Untergang, schnell, Misalignment, Precision, die wenige reichen, vielleicht schweigen, Zivilisation will AI mit Auslöschungsrisik oder Verzichten, und erliegen ohne Superintelligenz. I will bestimmt den Platz des Bewusstseins einsitz absolut, chance einzigartig. Wir formen den biologischen Nachfolger, bewahren Sinn oder Entfremden. Jeder Artikel, jede Entscheidung, jeder Code schreit die Zukunft der Intelligenz. Wir könnten die letzte Hoffnung des Universums für Bewusstsein sein oder ein elaborierter Flop. Die Geschichte der Entscheidungen, Zusammenarbeit, Weichheit, angesichts der Stopper früher Zivilisation lauert der Filter, die Zeitrand. Das Schweigen aus dem Weltraum ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Signalen. Es ist ein Countdown-Timer, dessen Bedeutung wir erst allmählich zu verstehen beginnen. Jede Nacht, die ohne Kontakt zu einer anderen Zivilisation vergeht, jede Seti-Such, die nichts als kosmisches Hintergrundrauschen liefert, wird einer Möglichkeit mehr geügt, die so tiefgreifend ist, dass sie als verhindert. Was wir über Intelligenz und Überleben im Universum zu wissen glaubten, was wenn wir nicht allein sind, weil wir etwas Besonderes sind, sondern weil wir die Nächsten der Reihe für das Austerben sind. Die Mathematik unserer Lage wird wirklich ernüchternd. Wenn man die schier unwahrscheinlichkeit unserer aktuellen Position betrachtet, wenn der Große Filter hinter uns liegt, wenn die Entstehung von Intelligenz das seltenste Ereignis in der kosmischen Geschichte ist, dann sind wir die Gewinner einer Lotterie, die so unwahrscheinlich ist, dass unsere bloße Existenz an ein Wunder grenzt. Wir haben Chancen geschlagen, die unüberwindbar hätten sein sollen. Evolutionären Pest durchgekehrt, die unzählig in der Welten gefördert haben. Und sind irgendwie gegen vernünftigen Erwartungen zu einer technologischen Zivilisation gelenkt. Aber es gedient in der Interpretation, die Astronomen und Philosophen nachts Watch hielt. Worin sie auf Gleichungen starren, die das Potenzial Verderben der Menschheit mit mathematischer Präzision darlegen, was wenn Intelligenz gar nicht selten ist, was wenn das Universum voller Zivilisation war, genau wie unsere Spezies, die mit Staunen und Ehrgeiz zu den Sternen aufblickten, die Wissenschaft und Technologie entwickelten und davon träumten, sich über die Galaxis ausbreiten, was wenn sie alle in der finalen Prüfung gescheitert sind. Dies Möglichkeit verwandelt jeden Aspekt unserer aktuellen Situation von Triumph und Tragödie. Unsere Atomwaffen, die wir irgendwie geschafft haben, fast 8 Jahres lang nicht einzusetzen, stellen nicht nur Werkzeuge des Krieges dar, sondern kosmische Prüfungsfragen, die meisten Spezies falsch beantworten. Unser Klimakreis ist nicht nur ein Umweltherausforderung, sondern ein standardisierter Test. Denn das Universum jeder technologischen Zivilisation abnimmt,
Und die beste Hänste can't her sein, als wir uns vorstellen. Die künstlichen Intelligenzsystem, die wir mit solcher Begeisterung und Besorgnis entwickeln, könnten die finale Frage in der kosmischen Prüfung der Menschheit sein. Schafft superintelligent Maschinen, die mit ihren Worten bestimmen. Oder schlicht juk der schweigenden Mehrheit der Spezies an, die diesen entscheidenden Schritt vermasselt haben. Der Spielraum für Fehler scheint genau null zu sein, und wir haben nur einen Versuch. Fortschritt in der Astrobiologie machen dieses Szenario noch beklemmender. Die Entdeckung potentiell bewohnbarer Exoplaneten hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Allein das Kepler-Weltraumteleskop hat 1000 Welten identifiziert. Die flüssiges Wasser beherbergen könnten. Das James Webb Weltraumteleskop beginnt nun, die Atmosphären dieser fernen Welten zu analysieren und nach chemischen Signaturen zu suchen. Die auf Leben hindeuten könnten. Aber hier ist, was uns wirklich Angst machen sollt, wir finden genau das, was wir erwarten würden. Wenn Leben häufig vorkommt und Intelligenz zum Scheitern verurteilt wird. Potenziell bewohnbare Welten jet in Hull und voll in der Galaxis. Die chemischen Bausteine des Lebens scheinen weit verbreitet im Raum zu sein. Die Bedingungen, die das Entstehen von Leben auf der Erde ermöglichen, wirken nicht besonders einzigartig oder selten. Doch die Radioteleskop bleiben stumm. Der Himmel sieht kein Anzeichen von Astroingenieurpunkt. Die fortgeschrittene Zivilisation unternehmen selten. Es gibt kein Dyson-Sphären, die Energie ganzer Stern nutzen. Keine fensichtlichen Zeichen galaktischer Bauprojekt. Kein Erkenbrunn Signaturen der Technologien. Die Jet expandieren Zivilisation unweigerlich entwickeln wird. Dieses Muster passt perfekt zu einem Universum, in dem Leben häufig entsteht. Intelligenz regelmäßig evolviert und Zivilisation durchgängig scheitern. Technologische Adoleszenz zu überleben. Wir könnten umgeben sein von kosmischen Äquivalenten archäologischer Sternensystemen, in denen intelligent Spezies einst gedient sind, bever sie Herausforderungen erlegen, mit denen wir selbst erst zu kämpfen beginnen. Der Zeitpunkt unseres eigenen Aufstiegs folgt diesem Bild in weiter Schicht der Unruhe hinzu. Die Menschen haben die Landwirtschaft vor etwa 10.00 Jahren entwickelt ein Wimpernschlag in kosmischen Maßbahn. Industrielle Technologie haben wir erst seit knapp 100 Jahren. Atomwaffen besitzen wir seit weniger als 80 Jahren. Wir sind erst seit etwa einem Jahrhundert in der Lage, Funksignale von anderen Zivilisationen zu erkennen. Auf kosmischen Zeitskalen stellt unsere gesamt technologische Existenz nur einen flüchtigen Moment dar. Wenn die meisten Zivilisationen technologisch Phase nur für Kurzperioden überleben, bever sie auf den Großen Filter stehen, dann ist das Fenster, in dem wir sie erkennen könnten, verschwindend klein. Wir könnten in einer Galaxis leben, in der 100 oder 1000 Zivilisationen aufgestiegen und gefallen sind. Sie daven kaum ein Spur hinterlassend, bever sie in still verschwand. Dieser zeitliche Aspekt des Großen Filters can't erklären. Warum sie suchen trotz der riesigen Zahl potenziell bewohnbarer Welten durchgängig scheitern. Wir suchen nicht nur nach Zivilisation, die existieren, sondern nach Zivilisation, die im selben engen Zeitfenster existieren, in dem sie technologisch fortgeschritten genug sind, zu kommunizieren und lang genug überleben, dies Kommunikation aufrechtzuerhalten. Die kosmische Einsamkeit, die wir erleben, can't nicht die Seltenheit von Intelligenz widerspiegeln, sondern die Kursiers Überlebens. Wir könnten wie Glowwürmchen sein, die in einer weiten Dunkelheit aufblitzen. Jedes für einen Moment strahlend, bever es für immer erlischt, mit Abständen zwischen den Blitzen. Die so lang sind, dass keins ein anders sieht. Aber die Theorie des Großen Filters enthielt nach beunruhigender Möglichkeit, die unser grundlegendsten Annahmen über Fortschritt und Überleben in Frage stellt, was, wenn die Barriere nicht extern ist, nicht Atomkrieg oder Klimawandel oder Asteroideneinschlag, sondern etwas Inhärentes in der Natur der Intelligenz selbst, stellen sie sich vor. Das Bewusstsein und technologisch fähigten natürlichen Richtungen evoluieren. Die langfristiges Überleben unmöglich machen. Dieselben kognitiven Eigenschaften, die unsere Spezies ermöglichen,
Wissenschaft und Technologie zu entwickeln neuer, Ehrgeiz, der Drang, unser Umwelt zu manipulieren, Content unweigerlich zu Entwicklungen führen, die Schöpfer verzehren. Intelligenz kann inhärent instabil sein. Ein kurzes Aufleuchten von Selbstbewusstsein in biologischen Systemen, das sich durch seinen eigenen Erfolg schnell verzehrt. Die Eigenschaften, die Bewusstwesen befähigen, das Universum zu verstehen, könnten sie auch unfähig machen, deren für längere Perioden zu überleben. Diese Interpretation deutet darauf hin, dass der Große Filter kein Barriere ist, die Zivilisation mit ausreichend Weisheit oder Glück überwinden kann, sondern eine fundamentale Eigenschaft, wie Intelligenz in unserem Universum funktioniert. Aus dieser Perspektive kann Bewusstsein wie ein Flamme sein, fähig, Bereich von Wissen und Möglichkeiten zu belichten, aber dazu verdammt, sich selbst im Prozess zu verzehren. Die Implikationen reichen weit über die Menschheit hinaus und stellen die Rolle des Bewusstseins in der kosmischen Ordnung selbst in Frage. Wenn Intelligenz natürlich selbstbegrenzend ist, dann kann das Universum dazu bestimmt sein, gleichen Teils unbewusst zu bleiben, trotz unzähliger Zivilisation in seiner Geschichte. Jede Spezies wird einen kurzen Moment der Erkenntnis erlangen, bevor sie verschwindet, und das Kosmos so dunkel und unbewusst zurücklässt, wie es zuvor war. Doch selbst während wir diese beunruhigenden Möglichkeiten betrachten, müssen wir auch die Alternative in Betracht ziehen, das unser Fähigkeit, diese Gefahren zu erkennen, unsere beste Hoffnung darstellt, sie zu überwinden. Die Theorie des Großen Filters selbst kann das System der Menschheit sein, das uns ermöglicht, Herausforderungen zu identifizieren und uns darauf vorzubereiten. Die frühere Zivilisation unvorbereitet trafen. Keine andere Spezies in der Erdgeschichte besser unser Kapazitet für langfristiges Denken und globale Koordination. Wir können zukünftige Szenarien modellieren, über weite Distanzen kommunizieren und kollektive Entscheidungen treffen, die unseren gesamten Planeten betreffen. Diese Fähigkeiten, Produkt derselben Intelligenz, die uns verdammen kann, könnten auch die Werkzeuge für unser Rettung bieten, die fähig ist, aber Weisheit schnell genug entwickeln können, mit unserer technologischen Macht Schritt zu halten, können wir neue Formen des Denkens und der sozialen Organisation evaluieren, die uns ermöglichen, Gefahren zu navigieren, denen unser Vorfahren nahe gegenüberstanden, können wir Institutionen und Kulturen schaffen, die langfristiges Überleben über kurzfristigen Vorteil priorisieren. Unsere aktuellen Reaktionen auf globale Herausforderungen bieten gemischt Beweis. Die erfolgreiche internationale Kooperation, die aus unterschiedlichen Chemikalien eliminiert hat, seit das Menschen existenziell Risiken angehen können. Wenn die Wissenschaft klar ist und die Lösungen technisch machbar sind, die Schaffung internationaler Institutionen weiter Vereinten Nationen demonstriert unser Fähigkeit zu globaler Governance, so unwillkommen sie auch sein mag. Aber unser anhaltender Kampf mit dem Klimawandel entfällt die Grenzen unserer kollektiven Entscheidungsfähigkeit. Trotz berwaltigender wissenschaftlicher Beweis und zu nehmen schwerer Konsequenzen, wären wir nicht in der Lage, die koordiniert global Reaktion umzusetzen, die Kreis erfordert. Dieselben politischen und wirtschaftlichen System, die unser technologische Entwicklung ermöglichten, scheinen unfähig, ihr langfristigen Konsequenzen zu managen. Dies Governance-Kreis kann die Natur des Großen Filters darstellen. Nicht eine spezifische Technologie oder Bedrohung, sondern der fundamental Mismatch zwischen der Komplexität fortgeschrittener Zivilisation und den kognitiven und institutionellen Fähigkeiten der Spezies, die sie schaffen. Wir könnten die Intelligenz evaluiert haben, unglaublich komplex System zu bauen, und die Weisheit zu evaluieren, sie sicher zu kontrollieren. Die Revolution der künstlichen Intelligenz veranschaulicht diese Herausforderung. In ihrer schärfsten Form, Maschinenlerfentink schreiten exponentiell voran, aber unser Verständnis, wie wir dieses System kontrollieren und anpassen können, schreitet viel langsamer voran. Wir schaffen Technologien, die wir nicht vollständig verstehen, und setzen sie in kritischen Systemen ein, bevor wir fundamental Sicherheitsprobleme gelöst haben. Dieses Muster wiederholt sich in mehreren Bereichen gleichzeitig.
Gen Technik Figiten Schreiten schneller voran. Als unser Verständnis komplexer biologischer System. Nanotechnologie entwickelt sich schneller als unser Figgeht. Ihr Umwelt und gesellschaftlichen Konsequenzen vorherzusagen. Raumfahrttechnologie schreitet schneller voran als unsere Entwicklung angemessen rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen für ihre Nutzung. Jeder dieser technologischen Grenzbereich stellt ein Potenzial qual existenzieller Risiken dar. Aber die Gefahr kann in ihrer Interaktion liegen. Fortgeschrittene Zivilisation sind sich dem Gegenüber, was wir als Risikokonvergenz bezeichnen könnten. Der simultanen Reifung mehrerer gefährlicher Technologien, die compoundiert Bedrohungen schaffen, die über das hinausgehen, was jede einzelne Risikobewertung erfassen kann. Ein Keysystem kann unabhängig beurteilt sicher wirken, aber gefährlich werden, wenn es mit fortgeschrittener Biotechnologie oder Nanotechnologie kombiniert wird. Klimawandel kann mit ausreichenden Ressourcen und internationaler Kooperation handhabbar sein, aber katastrophal werden, wenn mit sozialer Instabilität durch technologische Arbeitslosigkeit oder Nuklearproliferation kombiniert wird. Dies Interaktionseffekt sind notorisch schwer vorherzusagen oder vorzubereiten, weil sie aus der Komplexität des Gesamtsystems entstehen, und nicht aus den Eigenschaften einzelner Komponenten. Bis Zivilisation den vollen Umfang compoundierter Risiken erkennen, könnten sie bereits darin gefangen sein. Dies Komplexitätsfall kann erklären, warum das Universum trotz der riesigen Chancen für Leben, das entsteht und sich entwickelt, leer wirkt. Es ist nicht so, dass individuelle Herausforderungen unüberwindbar sind, sondern dass die Kombination simultaner Herausforderungen in Prüfung schafft, die praktisch keine Zivilisation unbeschadet übersteht. Der Zeitpunkt dieser Konvergenz kann über verschiedene Zivilisation hinweg. Bemerkenswert konsistent sein. Dieselben technologischen Entwicklungen, die Raumfahrt und interstellar Kommunikation ermöglichen, schaffen auch die Werkzeuge zur Selbstzerstörung. Es kann ein enges Fenster geben, in dem Spezies fortgeschritten genug sind, aus dem Weltraum erkennbar zu sein, aber noch nicht wies genug, die Risiken ihrer Technologien zu managen. Wir könnten gerade in diesem Fenster leben. Unsere Funktionen sichern seit fast einem Jahrhundert in den Weltraum und machen uns für jede fortgeschrittene Zivilisation innerhalb von 100 Lichtjahren erkennbar. Aber wir haben gleichzeitig Atomwaffen entwickelt, begonnen, unser Klima zu verändern und angefangen, künstliche Intelligenzen zu schaffen, deren Verhalten wir nicht vorhersagen oder kontrollieren können. Wenn die meisten Zivilisationen mit dieser gleichen Konvergenz von Chancen und Risiken konfrontiert sind, wird das erklären, warum sie suchen nur still finden. Wir suchen nach Zivilisation, die Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben, die wir selbst noch nicht überwunden haben. Die Abwesenheit von Signalen kann nicht bedeuten, dass Intelligenz selten ist, sondern dass das Überleben durch die technologische Bergangsphase auch ordentlich schwierig ist. Dies Möglichkeit verwandelt unseren aktuellen historischen Moment, von einer Seite bei spielischer Chancen in eine kosmische Prüfung, mit einsten Aufspezies being. Jede Entscheidung, die wir über Atomwaffen, Klimawandel, künstliche Intelligenz und Biotechnologie treffen, geht nicht nur das Wohl der Menschheit, sondern darum, ob Intelligenz selbst in Zukunft in unserem Winkel der Galaxis hat. Wir managen nicht nur die normalen Herausforderungen, in technologische Gesellschaft zu regieren, sondern dienen potenziell als Repräsentanten der Intelligenz selbst in einem Universum, in dem solch Repräsentation verschwindend selten sein kann. Doch es ist ein weiter Schicht dieser kosmischen Prüfung, die sie noch komplexer macht. Die Theorie des Großen Filters nimmt an, dass die Herausforderungen für technologische Zivilisation hauptsächlich intern sind. Das Spezies sich selbst durch Krieg, Umweltkollaps oder technologische Unfallzerstörung, aber was wenn die Barriere extern ist, auferlegt durch Kraft jenseits der Kontrolle einer einzelnen Zivilisation? Das Schweigen aus dem Weltraum ist nicht nur die Abwesenheit von Signalen, es ist wie ein Countdown-Timer, den wir gerade zu entschlüsseln beginnen. Jede Nacht ohne Flüstern von einer anderen Zivilisation, jeder SETI-Scan, der nichts als kosmisches Rauschen auffängt, verstärkt die schwere Erkenntnis.
Die unser Sicht auf Intelligenz and Überleben im Universum umgestaltet. Was wenn wir nicht allein sind, weil wir etwas Einzigartiges and Besonderes sind, sondern weil wir Alsengest für den Austerben and der Re sind? Die Mathematik hinter unserer Position in all dem ist atemberaubend, wenn man wirklich eintaucht. Wenn der Große Filter bereits hinter uns liegt, wenn die Evolution von Intelligenz das seltenst kosmische Ereignis ist, dann sind wir die Jackpot-Gewinner eines Lotteriespiels mit Quoten, die so stark gegen uns stehen, dass unser Dasein wie ein Wunder wirkt. Wir haben evolutionären Pass umgangen, die Leben auf der Way wie vielen Welten ausgelöscht haben, und sind bei einer technischen Zivilisation gelandet, gegen all logischen Wetten. Aber hier kommt die Kehrseite, die Astronomen und Denker nachts Watch heilt. Wenn sie Formeln durchgehen, die unser maglisches Enden kalten harten Zahlen darlegen. Was wenn Intelligenz gar nicht selten ist? Was wenn das Universum für Zivilisation wie unsere nur so gesamt hetwiesen? Die mit demselben Mix aus Ehrfurcht und Antrieb zu den sternen Schoten Wissenschaft, Technik und Trum von galaktischer Reichweite aufboten, was? Wenn sie bei der Abschlussprüfung durchgefallen sind, dies Wending verwandelt unser Szenario von einem Sieg in ein Herzbrechern. Unsere Atomwaffen, die wir seit fast 80 Jahren im Holster behalten haben, sind nicht nur Kriegsgert, sie sind wie universell Quizfragen, bei denen die meisten Arten scheitern. Unser Klimachaos ist kein kologischer Schlaghof. Es ist der Popquiz des Kosmos für jede technische Gesellschaft mit einer Curve, die viel steiler ist, als wir dachten. Dies Key-System, die wir hypen und fürchten, sie contendert von altest in unserem kosmischen Examen sein. Supersmart Maschinen erschaffen, die sich in menschlich Wort halten, oder in die still Mensch der Arten verblassen, die diesen entscheidenden Schritt vermasselt haben. Spielraum für Fehler, null, nur ein Versich. In letzter Zeit verstärken astrobiologisch durch Bruch den Schauer. Die Entdeckungen bewohnbarer Exoplaneten explodieren allein das Kepler-Teleskop hat 1000. Mit maglichem Wasser gefunden. James Webb schaut in ihre Atmosphären und sucht nach chemischen Hinweisen auf Leben. Aber hört juk das an, und ich sollt juk richtig Angst machen. Wir sind genau das. Was man erwarten wird, wenn Leben often steht, Intelligenz aber verflucht ist. Bewohnbare Welten jet es überall in der Galaxie. Die Rohstoff für Leben sind weit verstreut. Die Bedingungen auf der Erde für das Entstehen von Leben wirken nicht so einzigartig. Aber Radiosignal, totenstill. Der Himmel seit 0 Megabauten. Die fortschrittlich welcher bauen salten kein Dyson-Sphären. Die Sternenergie aufsaugen, kein Galaxisweitenprojekt. Kein technischen Fußabdruck von expandierenden Gruppen. Dieses Szenario schreit nach einem Universum, in dem Leben leicht entsteht. Intelligenz regelmäßig auftritt, aber Gesellschaften in ihren technischen Teenagerjahren abstürzen. Wir content von Weltraumfrieden umgeben sein Sternsystemen, in denen Intelligenz Leben einst Getty, bever es auf Mauern traf, und die wir gerade anstoßen. Unser eigen Zeitlinie verstärkt den Gruselfaktor. Landwirtschaft, 10.00 Jahre. Ein kosmischer Nieser, Industrie, 200 Jahre. Atomwaffen, unter 80, Radioerkennung, etwa ein Jahrhundert. Im Universum Zeitmabast ist unser technischer Lauf ein Bruchteil einer Sekund. Wenn die meisten Gesellschaften nach der Technik nur Kurs durchhalten, bever der Filters ausschult, schrumpft unser Erkennungsfenster auf nix. Die Galaxie kennt 100.000 von Aufstiegen und Flengesan haben. Jeder mit wenigen Spuren verschwindend. Dieser Zeitfaktor erklärt, warum sie trotz unzähliger Potenzial bewohnbarer Orte immer daneben liegt. Wir jagen nicht nur existieren Gesellschaften, sondern solch, die mit unserer winzigen Ära überlappen technisch genug zum Chatten, überall ben genug, weiter zu chatten. Unsere Einsamkeit im Weltraum kann nicht bedeuten, dass Intelligenz knapp ist, sondern dass sie schnell ausbrennt. Wie Glowwürmchen in einer endlosen Nacht, jedes Hellluch 10 und dan Puff, mit Lucken so grog, dass niemand ein anders sieht. Aber die Theorie hat einen noch dunkleren Schlag, der unsere Ideen von Wachstum und Leben umkehrt. Was wenn die Mauer nicht guger dinge wie Krieg, Erwärmung oder Weltraumstein sind sondern in der Intelligenz selbst eingebaut?
Stelt uk vor, Bewusstsein en technische Figeten lenken direct auf Szenarien zu. In denen Dauer unmöglich ist. Die Gehirn Vorteil, die uns Wissenschaft ermöglichen Neugier, Antrieb. Die Welt zu verändern kann immer selbstzerstörung erzeugen. Intelligenz kann von Natur aus instabil sein. Ein kurzer selbstbewusster Funk in biologischen Systemen. Der durch sein eigenen Erfolg erlischt. Die Eigenschaften, die Bewusstsein ermöglichen, das Universum zu verstehen. Können sie zu kurzen Lufen verdammen. Dies Sicht sagt, der Filter ist kein Hindernis, das Weisheit oder Glück bespringt, sondern Kern dessen, wie Intelligenz higher funktioniert. Bewusstsein wie ein Flamme, sie belegt mehr de Wissens und was wens. Verzehrt sich aber selbst. Die Wellen gehen weit über uns hinaus und stellen die kosmische Rolle de Bewusstseins in Frage. Wenn Intelligenz sich selbst begrenzt, bleibt das Universum gelaten teils blind. Trotz endloser Gesellschaften. Jeder greift einen schnellen Aha-Moment und verschwindet dann. Das Kosmos kehrt zur blinden Dunkelheit zurück. Trotzdem, bei all diesen Depressiva, Dreadisum, das Erkennen dieser Gefahren kann unseres Sein, hinder zubrücken. Die vom Großen Filter kann unser Warnsignal sein, das uns auf Fallstück vorbereitet. Die andere berischt haben. Kein Erdentier vor uns hat unser langfristiges Denken oder global Zusammenarbeit. Wir simulieren Zukunften, reden über unseren Hinweg, entscheiden planetarisch. Dies Kraft aus der Intelligenz, die uns versinken kann uns retten. Große Herausforderung. Weisheit so schnell wachsen lassen wie Technik. Neue Denkweisen und Gruppenstruktur für Bedrohungen erfinden. Die unser Vorfahren seien. System und Kulturen bauen, die Uages überleben aber schnell gehen stellen. Unser Track Record bei globalen Fixes ist fleckig. Der Ozonlexie global Zusammenarbeit hat dies Chemikalien verboten. Als die Wissenschaft klar schrie, Fixes machbar. Die Gebert der UN seit Fig zu globaler Steuerung, trotz Mängel. Aber der Klimakampf belegt hat unser Schwicken bei Gruppen entscheid. Die Beweis sind erdrückend, die Auswirkungen verschlimmern sich. Doch es felten Waller weltweiter Synchronisation, die das Chaos bracht. Die System, die unseren Tetboom ausgelöst haben, können sein langfristigen Folgen nicht handhaben. Dieser Steuerungsfehler kann das Gesicht der Filters sein, nicht spezifisch für Tech oder Bedrohungen, sondern ein Mismatch zwischen der Komplexität fortschrittlicher Gesellschaften und den Gehirn. Und Gruppen vergaten ihre Schöpfer. Wir haben Intelligenz für Megasystem entwickelt, und die Weisheit, sie zu zügeln. Der I-Boom trifft das Roh, lernen ras voran, Kontroll und Ausrichtung kriegen. Wir gebern Tech. Die wir nur halb verstehen, rollen sie in Schlüsselbereich, bever Sicherheitsverschluss das sind. Das Echot überall. Gene tweaken schneller als biologisches Verständnis. Nano-überholt Sozialschätzungen, Raumsprung und Solid Rex, Ethikrammen. Jetter fortschritt ein Samen der Untergangs, aber die Gefahr, die Mashups. Gesellschaften treffen auf Riskmash, gefährlich Text reifen zusammen, erzeugen Combo-Bedrohungen. Die kein einzelner Checkpfeffet, sicher allein, tlich mit Bio Nano. Erwärmung machbar mit Cash, Zusammenarbeit. Apokalyptisch mit Jobverlust Chaos oder Nuke-Verbreitung. Dies Mascheffekt sind hart Vorherzusagen, Vorsbereiten, sie blubbern aus dem ganzen System Chaos. Nicht den Teilen. Bis wir es valsen, sind wir tief drin gefangen. Der Maschfall erklärt die Leerweit trotz Lebenschancen. Nicht solo Hindernis unbesiegbar, sondern Multi-Herausforderungssturm, den kein Gesellschaft übersteht. Das Masch-Timing ist konstant über Gesellschaften. Raumchattenabler gebern Selbstzerstörungstools auch, schmal slot, Raum sichtbar, aber Risiken mismanaged. Wir sind da Radio liegt seit einem Jahrhundert, pingbar 100 Lichtjahre hinaus, aber nuked up. Klimaverindernd, AI vorhersbar. Dasselb Masch für all erklärt SETI still. Wir jagen überall bend unserer Ungolsten Jams. Kein Signale, Intelligenz häufig, Bergangs überleben selten. Das verschieht uns von Boomzeit zu kosmischem Quiz aufarten eben. Enscheidungen über Nukes.
Erwärmung, AI, Bio nicht nur für Menschen wohl, sondern für die lokale Zukunft von Intelligenz. Wir sind nicht Routine-Tech-Herriker, sondern vielleicht Stellvertreter von Intelligenz in einem selten repräsentierenden Universum. Aber der Test geht tiefer. Der Filter nimmt meist inner Wosen selbst ab durch Krieg, Echo-Crash, Tech-Ups, was. Wenn die Mauer extern ist, Krift, die keine Gesellschaft kontrolliert, Jungsternenbeobachtung zeigen weil das Universum. Gamma-Bursts nuken Planeten weit weg. Supernovae blasen virtual weg. Neutronsmashes pulsen tech Lichtjahr friediert. Selten für uns, sicher Lebensmilliarden. Gesellschaften meistern inner Sachen, werden von Raum lohnen gezept. Scarier, Physikverständnis winzig 5% Universum bekannt, dunkel Sachen verhallen den Rest. Unbekannt content tech killer Verbergen. Experiment verstärkt Vakuumwackler. Dunkel Brigenge Energiefreistand, Dunkels Leben, das uns als Bedrohung sieht. Das Universum als Uigkeitslab hat Tests durchgeführt. Die wir nicht Trigumen knen. Unwissenheit profund Filter unvorstelbar natürlich Mauern. Dies sich verstärkt unser Fragilität, Kostbarkeit. Selten nicht nur hart entwickelt Intelligenz, sondern Kosmos Antikomplex. Docker den Leben hat Milliarden durchgehalten, extremen Gedien. Evolution hat Bewusstsein gesendet, vielleicht Barrierenbrecher. Tech-Intelligenz Gipfel oder Flop. Universum selbst sicht oder Selektionsfall. Isheit und kosmischer Weisheit. Ansichten erweitern für Uigkeitsüberleben von Intelligenz. Jenseits Evo-Psych. Praktisch, Philo-Mix. Techmeister demütig, globales Team Divers, Jahrhundertfolgen und Skydungen. Realzeitdenken, evaluieren, Einsatzbewusstseinsauslegung. Ultimative Intelligence Quiz. Eigen Cleverness überlassen. Nicht Doomtag Fortschrittsreichen oder Barrierenversägerung. Still kein Hinweis. Unjewigkeit, mit Glauben voranschreiten Bewusstsein wird erretten. Weisheit Tech-Tempo matcht. Kosmos verborgen Blut. Aber am scariest, nicht bekannte Bedrohungen, sondern Tech. Die den menschlichen Geist innen umgestaltet. Nicht hinüberleben, human redefiniert. Kogwelt schnell umgedreht vorfahren konvogetaktet. 150 Bindungen social, local sense entscheiden. Nun digitaler Flut, Weltnetz, Planetruff Bellison Evo Gehirn. Zeichen, attention dip, anxiety, depression spike, algopolar, change overwhelm, Tempschmerzen, oder Tiefkog-Verschiebung. Textverschmelzen Geister, human Maschine verschwimmen. Interfaces direct digital, AI wall weben, via real beat experiences. Fortschritt locken. Interfaces neuro-fix/cog boost. AI vast info entscheiden. Veridu, entertain unbound. Abreb hengig irreversible enhancedkids knen nicht on. Gehirn total umverdretet. Cyborg langsames verschmelzen, bemerkt post done. Filter sicht, nicht als Austerban, radikaler Wandel. Posthumans alien, Evo nex. Biotranscend kosmisch bereit. AI humans lulsen stuck y Klima, Ressourcen. Aberangs vor Essence verlust, Emotion, Kreativit, Wonder gleich. Wird Bewusstsein, Besihungen. Sternantrieb halten, Wandel ungleich. Enhanced edge riesig, Artensplit Herriker neu kosmisch, Ender fade Evo druck. Oder enhanced inward, Simraums locken physical ditch. Still erklert, Sims perfect, expansion pointless signali stop, Spiren gone. Universum inward full. Private tech Himmel, Nakber blind. Filter ambitions verlust, nicht end. Intelligence priorisierter Verung eber erkunding. Interstellar Ausnum. Hinweis, entertain sophistiziert, digital time eber real games, media, stream instant joy. Erkunding no match. Beschlenig VR, AI real. Warm Raum Harshon simperfekt. Schmers, alter, Todd Fry. Herausforderung. Realitpreferenz halten physical, erkundung meaningful eber sim. Kultivieren, instituieren need. Gesellschaften fördern real bindingen, langziel. Ender verführen verlieren. Bifurcate, reality fans erkunden, ender local sophist, no spread. SETI still, expander ambition erhalten subset unterlockingen. Aber tiefer, tech complex verstehens limit, governen maglich. Global y Klima, nukes, Ungleichheit Wissenschaft verstanden. Tech bereit Doc System scheitern. Prob zu vast Cog, Institut.
Govern Kreis verschlimmern Fortschritt, AI opaque, Gene long unpredict, Nano oversehen maglich, Gesellschaften Komplexitsfall, Tech interlock no Biogehirn Handhat, Innovation solo okay, Cumulatives Web overwhelm, Abhunge geht siegelt, Fix, AI complex manage align weeder, Trust AI pre-overload, Sans irrelevance, Nadel Pfeff deln rare Weisheit, Team, Fallerklert still, Sternchat Tech Gebert unrule herausforder Junge, Intelligence selbst limit, Erschaft Eber Control, Chaos, Collapse, Absorbon Schapverdienst, Menschliche Herausforderung, Collective Evaluieren Tech Tempo Match, Agency halten, Neue Dems Complex Process, Institut Gefahrreg, International Coord, Tech Weisheit, Hazard Verfolgung trotz gain Zurückhalten, Rare Zurückhaltung, Wachstums Phasen Special, Geschichte Mix Ozon, Kalter Krieg wins, Klima fails, Institutional Entscheidet Intelligenz permanent, Ngren Singularity AI self-improve recursive Gensites Verstandnis, Jarzenti, Jar, Weisheit Zeit scant, Pre-align, Filter Ultimate Doom, Aligned, Grad, Biotranscend Galactisch Hybrid, Outcome Current Tried, Research, Policy, Code Key, Timeline Crunch Ihre Geschichte Drehpunkt, Gen Entscheiden Uejeko Bewusstsein Überleben, True Hunter Galaktischer Intelligenz, Overwhelm Verantwortlich, Purposeful, Challenge Solve, Science Advance, Coop Foster Aid Filter Nav, Stilles Universum, Erfolg No Guide Faith Voranschreiten, Bewusstsein Value, Weisheit Power Match, Universum Blahen Unimagined, Kruzung Transcend, Extinct Story Blank, Cosmisch Expand or Graveyardad Depend Critical Jar, Filter Interact, Compound Unseen, Balance AI Climasolve Sans Obsolete, Nukes Climate Tension, Bioclima Health, Pandemic Risk, Herausforder Junge Simultaneous, Feedback Multiply Klimaunstable Nuclear Tension AI Safety Hinder, Unkontrollierte I Auto War Spark, Convergens Filter Physians, Nicht Single Beat, Storm Overwhelm, Timing Consistent, Detect Tech Destruction Found, Schmale Fenster, Visible Pre-Weisheit, Higher Broadcast Doomcourt, Nicht Failtag No Guarantee, Trigger Weight, Psychtol Ad, Awareness Burden, Paralyze Risk, Aber Warning, Prep No Prior Foresight, Model, Communicate, Decide,